Dear folks, take your grammar books. In the page number 89, what you're going to see, the modal verbs. These are the modal verbs. You have modal verbs in present tense and past tense. Can, the possibility of doing. Could, the past tense of modal verb can is could. May is might. Shall is should. Need, need to. Must, ought to. Will and would. So these are the 10, 12 modal verbs. Can, could, may, might, shall, should, need to, must to, ought to, will and would. Do they all come in the future or past tense? Can you tell me? It all comes in future. All these 12 modal verbs you can use it in future, but bit of variations. Can, the possibility of doing. Could, the possibility of doing. May, the probability of doing. Might, probability. The surety of doing. Shall. Need, the necessity of doing. The must, the obligation of doing. Ought to, will and would. So these are the modal verbs. So you have action verbs. See, for example, eat, ate, eat, sleep, talk, go. The second verb is auxiliary verbs, am, is, are, was, and the third modal verbs are, helping verbs are do, did. Then once again you have these modal verbs. See, for example, how do you form sentences? We have 8 sentences over here. For example, we can win the match. So can win becomes a 2-word verb. We is a subject. Can win becomes a verb. Can win what? You ask a question and you get an object is called the match. We can win the match. Number 2, may I help you? You go in for a question. Third, they must pass the exams. Must pass. So with all the modal verbs you have the present tense. We should obey our parents. 5, he ought to get a job. 6, she might have become the chief minister. It should have eaten the food. See here, might have become, should have eaten. You are connecting from the present to the past. I should have eaten. I should have gone. They might have become. So from the present to the past you are connecting. You need the money. So you are connecting from the present to future. See, all these modal verbs are connecting you with the present to the future. And suppose if you use might plus have or would plus have or should plus have, it is a connection between present to the past. I should have joined in medical college. So these are some of the sentences which we are seeing. Then you are forming sentences using positive, negative, question and question negative. For example, I can alleviate your problems. What do you mean by alleviate? You are learning vocabulary also. All these verbs should be in the present tense form. I can alleviate your problem means I can remove your problems. We can allow you to go abroad. We can send you abroad. You can anticipate the victory. Anticipate means what? Anticipate means thinking what will happen in future. Anticipate means I anticipated he will come. I thought he will come. Anticipated means thinking. You can apprehend Veerappan. You can arrest Veerappan. Apprehend means 2 words of meanings are there, to arrest and understand. 5, he can appoint me as a manager. She can appreciate my hard work. It can approve my project. They can appropriate their properties. They value their properties, take their properties or take their properties, appropriate their properties. See, all these verbs are in present format and the modal verbs also in present format using can, the possibility of doing. You want to go in for negative. I cannot arbitrate your family problems. Can't, you should say can't. You should not say cannot. Can't, I can't arbitrate your problems. Solve. Arbitrate means bringing a solution. Second, we cannot argue. We can't argue your point. We cannot argue your point. You can't arise at dawn. Dawn means what? Early morning. You can't arise. You cannot get up early in the morning.
4. You cannot arraign the minister. Arraign means what? Finding fault. Arraign the minister. He can't arrest the opposition leader. He cannot arrest the opposition leader. She cannot articulate Chinese words. Articulate means speaking clearly, articulate. It cannot run. It cannot run. They cannot aspire to be the chief minister. Aspire means to be, to become. So, hope you are able to understand all these vocabulary. Elevate means remove, allow, anticipate means thinking, apprehend means arresting, appreciate means you are appreciating somebody, appropriate means you are taking away, arbitrate, trying to solve the problems, argue, arise, arraign means finding fault, arrange, arrest, articulate means speaking clearly, aspire means you want to be. So, all these sentences comes, all these verbs comes after the modal verb can, and it is a negative. So, you are using cannot. Now, coming here, you are going in for a question, creation of interrogative negative, interrogative sentences. It is not negative, negative comes down. So, can I assemble the computer parts? Can I? Is it possible for me? So, can we assert our victory? Assert means making sure. Can you assess his property? Evaluate. Evaluate his property. Can you assign your income with me? Can you share? Assign means sharing. Can he assist me to get a job? Assist means help, assist. Can she associate with me to direct a movie? Associate means help. Can it obey the master? Obeying the master. Can they assume to go to America? Assume means think, have the wish. Hope you are able to understand. Now, you are going in for interrogative negative. Can't I attempt IAS exams? Can't I try? Can't I attempt the IAS exams? Attempt means try. Can't we attend the Olympic Games? Attend. Can't you attract the audience? Attracting the audience. Can't you authenticate the certificate? Authenticate means making it that it is original. Authenticate. Can't he authorize to take the money? Giving the power. Can't she avail the opportunities? Make use of it. Opportunities, avail, making use. Can't it play? Can't they avenge the enemy? Revenge, taking revenge. So, you see how in day to day conversation, day to day speech we are using. Can't you come? Can't you study? Can you pass the exams? I can do it. I cannot come with you. So, all these cans is the possibilities. With these cans you are forming these sentences. Hope you are able to understand, my dear friends. நண்பர்களே, இப்பொழுது பக்கம் 89, 90, 91 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது can, may, shall என்று சொல்லக்கூடிய மாடல் verbs. can என்றால் முடியும், could என்றால் முடிந்தது, may என்றால் லாம், might என்றால் லாம், shall என்றால் வேண்டும், should என்றால் வேண்டும், need என்றால் தேவை, need to என்றால் ஒன்றுக்கு தேவையாக இருக்கிறது, must என்றால் கண்டிப்பாக, ought to என்றால் ஒன்றை கடமையாக செய்ய வேண்டும், will என்றால் வேண்டும், would என்றால் வேண்டும். ஸோ இது அனைத்து வார்த்தைகளும் எதிர்காலத்தை குறிப்பிடக்கூடிய வார்த்தைகள். நமக்கு நிகழ்காலம் தெரியும், இறந்த காலம் தெரியும், எதிர்காலம் தெரியும். நிகழ்காலம்னா பிரச்சனை இல்லை, ஈட்னா ஈட்டுன்னு சொல்கிறோம், இறந்த காலம்னா ஏட்டுன்னு சொல்லிடுறோம். ஆனால் எதிர்காலம் வரும்போது இந்த இத்தனை வார்த்தைகள் மாடல் வெர்புகளை கூட துணைக்கு அழைத்து கொண்டு அந்த நிகழ்கால வினைச்சொல்லை போட வேண்டும். அது எதிர்காலத்தில் ஒன்று முடியும், கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும், தேவையாக இருக்கிறது, கட்டாயமாக செய்ய வேண்டும், செய்ய முடியலாம் என்று அந்த முடியக்கூடிய தன்மைகளை சொல்லக்கூடியது தான் இந்த 12 மாடல் வெர்புகளும். மிக மிக முக்கியமானது. மேங்கிற இடத்துல கேன் போடக்கூடாது. ஐ மே ஸ்டடிக்கும் ஐ கேன் ஸ்டடிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஐ ஷுட் ஸ்டடிக்கும் ஐ மஸ்ட் ஸ்டடிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஐ வில் ஸ்டடிக்கும் ஐ வுட் ஸ்டடிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஸோ இந்த வித்தியாசங்களினுடைய தன்மைகளை கருத்தில் கொண்டு அதற்கு தகுந்த மாடல் வெர்பை வினைச்சொல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், we can win the match, எங்களால் போட்டியிலே ஜெயிக்க முடியும். மே ஐ ஹெல்ப் யூ, உனக்கு நான் உதவி செய்யட்டுமா? தே மஸ்ட் பாஸ் த எக்ஸாமினேஷன்ஸ், அவர்கள் பரீட்சையிலே பாஸ் ஆக வேண்டும். 4 we should obey our parents, நாம் நம் பெற்றோர்களை கண்டிப்பாக அடிபணிந்து செல்ல வேண்டும்.
he ought to get a job. ought to என்றால் என்ன? சமுதாயமாக கடமையாக இருக்கிறது, அவன் கண்டிப்பாக வேலை சேர்ந்தாக வேண்டும். 7 she might have become the chief minister. அவள் முதலமைச்சராக ஆகி இருந்திருக்கலாம். இந்த மைட்டு கூட ஹேவ் வந்து விட்டாலே இங்கே இறந்த கால வினையெச்சம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ இறந்த காலத்தில் அவர் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்திருக்கலாம். she might have become the chief minister என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 7 it should have eaten the food. அது உணவை சாப்பிட்டு இருந்திருக்க வேண்டும். இறந்த காலத்திலே நிகழ்காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்திற்கு போவதற்கு ஷுட்டு கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணோம். நான் நன்றாக படித்திருக்க வேண்டும் என்றால் ஐ ஷுட் ஹவ் ஸ்டடீட் என்று சொல்ல வேண்டும். 8 யூ நீட் த மணினா உனக்கு பணம் தேவையாக இருக்கிறது. ஸோ இப்படியாக இந்த வார்த்தைகளினுடைய யூசேஜை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இது கேள்வி, இது வந்து நேர் வாக்கியத்தில் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும், நெகட்டிவ் வாக்கியம் எதிர்மறை வாக்கியத்தில் வரும், கேள்வி வாக்கியங்களாக வரும். ஸோ இது அனைத்தும் எதிர்காலத்தில் வருகிறது. ஆனால் குட்டு கூட ஷுட்டு கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் போயிட்டீங்கன்னா நிகழ்காலத்திலிருந்து பின்னாடி இறந்த காலத்திற்கு போகிறீர்கள். ஐ ஷுட் ஹவ் பாட் த ட்ரெஸ்ஸஸ்னால் அந்த துணிகளை நான் வாங்கி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று இறந்த காலத்தில் போய் சம்மந்தப்பட்டு நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். அடுத்ததாக இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் நேரான வாக்கியங்கள். இதில் வந்து இந்த எதிர்கால வாக்கியங்களிலே வார்த்தைகள் இந்த மாடல் வெர்பை யூஸ் பண்ணி பல வாக்கியங்களை அமைக்கலாம். நேரான வாக்கியங்கள், எதிர்மறையான வாக்கியங்கள், கேள்வி வாக்கியங்கள், கேள்வியில் எதிர்மறை வாக்கியங்கள். உதாரணத்துக்கு ஐ கேன் அலிவேட் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ்னால் உன் பிரச்சனைகளை என்னால் தீர்க்க முடியும். கேன் என்றால் முடியும், பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது அலிவேட். we can allow you to go abroad. நாங்கள் உன்னை வெளிநாடுக்கு போக அனுமதிக்க எங்களால் முடியும். you can anticipate the victory. நீ எதிர்காலத்திலே வெற்றியை நீ எதிர்பார்க்கலாம். ஆன்டிசிபேட்னா எதிர்பார்த்தல். you can apprehend வீரப்பன். நீ வீரப்பனை அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். he can appoint me as a manager. என்னை மேனேஜராக நியமிக்க அவரால் முடியும். she can appreciate my hard work. அவள் என்னுடைய கடினமான உழைப்பை பாராட்ட முடியும். it can approve my project. அதனால் என்னுடைய ப்ராஜெக்டை ஆய்வை தேர்ச்சி பண்ண வைக்க முடியும், தேர்ந்தெடுக்க முடியும். they can appropriate their properties. அவர்களுடைய சொத்துக்களை இவர்கள் அபகரிக்க முடியும். நெகட்டிவாக வரும்போது cannot சொல்லணும், cannot can't என்று சொல்வோம். I can't arbitrate your family problems. உன்னுடைய குடும்ப பிரச்சனைகளை என்னால் தீர்த்து வைக்க முடியாது, சமாதானப்படுத்த முடியாது. ஆர்பிட்ரேட்னா சமாதானப்படுத்துதல். we cannot argue your point. உன்னுடைய கருத்துக்கு நாங்கள் விவாதிக்க முடியாது. you cannot arraign the minister. நீங்கள் மந்திரியிடம் குற்றம் குறைகளை காண முடியாது. 5 he can arrange the contract. அவனால் இந்த ஒப்பந்தத்தை சரிப்படுத்த முடியும், செயல்படுத்த முடியும். 6 he cannot arrest the he cannot arrest the opposition leader. அவனால் எதிர்க்கட்சி தலைவரை கைது செய்ய முடியாது. 7 she cannot articulate Chinese words. articulate என்றால் தெளிவாக பேசுதல். அவளால் சைனீஸ் மொழியை, சைனா வார்த்தைகளை தெளிவாக பேச முடியவில்லை. it cannot run. அதனால் ஓட முடியாது. they cannot aspire to be the CM. அவர்களால் முதலமைச்சராக ஆசைகள் இருந்தாலும் அவர்களால் முடியாது. கேள்வி வாக்கியம், கேள்வியில் நெகட்டிவ் இல்லை பாசிட்டிவ். இது நெகட்டிவ் என்று போட்டிருக்கோம், பாசிட்டிவாக வரணும். கேன் ஐ அசம்பிள் த கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ். கம்ப்யூட்டர் பாகங்களை என்னால் முறையாக சேர்த்து வைக்க முடியுமா? கேன் வி அசர்ட் அவர் விக்டரி. நம்மளுடைய விக்டரியை பற்றி உறுதியாக நான் சொல்ல முடியுமா? கேன் யூ அசஸ் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. உன்னால் அவன் சொத்துக்களை அளவிட முடியுமா? கேன் யூ அசைன் யுவர் இன்கம் வித் மீ. உன்னால் உன் வருமானத்தில் என்னுடன் பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா? அசைன்னா பகிர்ந்து கொள்ளுதல். கேன் யூ அசிஸ்ட் மீ டு கெட் எ ஜாப். எனக்கு வேலை கிடைப்பதற்கு நீ உதவ முடியுமா? கேன் ஷி அசோசியேட் வித் மீ டு டைரக்ட் எ மூவி. ஒரு படம் இயக்குவதற்கு அவள் என்னுடன் சேர்ந்து இயங்குவாளா, சேர்ந்து கொள்வாளா? 7 கேன் இட் ஒபே த மாஸ்டர். அதனால் அதனுடைய எஜமானுக்கு கீழ்ப்படிய முடியுமா? கேன் தே அசியூம் டு கோ டு அமெரிக்கா. அவர்கள் அமெரிக்கா செல்வதற்கு ஆசைகள் அல்லது மனதிலே எண்ணங்கள் இருக்குமா? இன்ட்ராகேட்டிவ் நெகட்டிவ், கேள்வியிலே எதிர்மறை. கான்ட் ஐ அட்டெம்ப்ட் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம். ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எல்லாம் என்னால் எழுத முடியாதா? கான்ட் வி அட்டெண்ட் த ஒலிம்பிக் கேம்ஸ். நாம்
ஒலிம்பிக் போட்டிகளை காண முடியாதா? 3 can't you attract the audience? நீங்கள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்திழுக்க முடியாதா? Can't you authenticate the certificates? நீங்கள் சான்றிதழ்களை உண்மை என்று ஊர்ஜிதம் செய்ய முடியாதா? Can't he authorize to take the money? Can't he authorize me to take the money? அவன் நான் பணம் எடுப்பதற்கு அனைத்து உரிமைகளையும் வழங்க மாட்டானா? Can't she avail the opportunities? அவள் சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி கொள்ள மாட்டாளா? Can't it play? அதனால் விளையாட முடியாதா? Can't they avenge the enemy? அவர்கள் எதிரிகளை பழிவாங்க முடியாதா? ஸோ இப்படியாக முடியும் முடியாது அதை பற்றித்தான் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். அடுத்த மாடல் வெர்புகளை பார்ப்பீர்கள். தேங்க்யூ. Okay, welcome folks. What you are going to see today is now it is about the modal verbs. What is the modal verb? Modal verb basically it means that whatever you want to say in future you must use a modal verb. What are the varieties in modal verbs? Modal verbs are divided into two. What is one? One is present tense modal verb. It is called can, may, shall, need, must and will, right? What are the past tense modal verbs? Past tense modal verbs. Past modal verbs. Anybody, can you say what is the past tense modal verb of can? It is could. What is the past tense form of may? It is might. Shall, it is should. For need, it is same need, needed, isn't it? Okay, must, same must. Then will, would. There are some other modal verbs also. What is that? Ought to, have to. All these words are called modal verbs. Modal verbs are divided into two. It is present tense modal verb and past tense modal verb. Hope you are able to understand. Now, using the modal verbs, how do you form a sentence? You can use modal verb plus present tense verb. Plus present tense verb. So, page number 89 to 95. Take page number 89, everything is here. Can with present tense verb. In page number 89, you see what is it given a sentence, positive sentence is there. I can alleviate your problems. What do you mean by alleviate your problems? I can remove your problems. I can help your problems out. So, can is used with alleviate, present tense verb. It is positive sentences. You are using 8 sentences, I, we, you, he, she, it, they. And page number 90, you see, sir, negative sentences there. I can't arbitrate your family problems. Arbitrate means what? I can't arbitrate, solve, negotiate and find a solution. So, page number 90 you find one other 8 sentences using cannot with present tense verb. And page number 90 it is interrogative, can comes friend. Can I assemble the computer parts? So, you are questioning yourself. So, page number 90, can I? Instead of can, you can use may, shall, need, must, will. Only thing is the certainty, uncertainty varies. Now, next page number 91 you see interrogative, negative. Can't I attempt IAS? Can't I attempt? Can't. Can't I attempt IAS? So, attempt is a present tense verb. So, up to page number you have seen 91. And after 91, what is the creation of information positive sentences? That is, for example, how can I await for him? How can I await for him? How can I await? Await means waiting for him. Wait for him. How can I await for him? This is the 5th one. And what is the 6th one? 6th division, it is in page number 92. Why can't I oppose him in the election? Why can't? That is, why can't I oppose him in the elections? In the elections. So, this is information negative question. Information negative. Information negative model sentence. So, what is information? Why? Information negative is cannot. Not is there. So, information negative plus present tense verb you are using. Hope you are able to understand this totally. How many sets are there? Up to 92. Then, here my dear friends, not only with the present tense verb, can is joined with present tense verb. Can also be joined with what? Anybody? Be plus a noun. Be plus a noun. Can be can or may or shall or need or must, will. Can join with present tense verb, number 1 place. Number 2, it can join with be plus noun. In page number 93 you see,
I can be a cosmopolitan. I can be a cosmopolitan. What do you mean by cosmopolitan? Sorry. Cosmopolitan. Very cultured and civilized person is called cosmopolitan. Very cultured and civilized person is called cosmopolitan. What is the negative part? I cannot be an affluent person. I cannot be an affluent person. What do you mean by affluent? Affluent means rich person. So this is positive. This is negative. Negative. So can be used with the present tense. Can be used with be with the noun. And in page number 93, you can see, can I be an archbishop? And page number 94, can't I be a pandit? How can I be a scribe? So you can use with present tense verb and you can use be with the noun. Hope you are able to understand. Modal verbs are very important. Only thing, the degree varies. For example, I have to pay taxes means what? Anything officially you must do, you are using have to. I have to, you see, have to. Something, anything which you have to do officially, I have to take care of my family. It is the family law. I have to go to temple, it is the religious law. I have to pay taxes, it is the national law. So ought to means what? It is something your duty. I ought to take care of my elders. I ought to take care of my parents, grandfather. So ought to becomes also, it is your duty to do that. So this modal verbs play an important role. With could, might, should, do, need, this also, this is the past tense modal verb. You can go in for perfect tenses also. Thank you, my dear students. So நண்பர்களே, பக்கம் 6.1 மாடல் ஹெல்பிங் verb பக்கம் 89 95 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் வினைச்சொல் என்று சொல்லக்கூடிய can, may, shall, need, must, will, ought to, have to. can னா முடியும், may னா லாம், shall னா வேண்டும், need னா தேவை, must னா கண்டிப்பாக, will னா முடியும், ought to னா கண்டிப்பாக வேண்டும், have to னா இதை கண்டிப்பாக நான் செய்ய வேண்டும். அதனுடைய இறந்த காலம் கேனுக்கு குட், நீடு மேக்கு மைட்டு, ஷேலுக்கு ஷுட்டு, நீடுக்கு நீடடு, மஸ்ட்டுக்கு மஸ்ட்டு தான், வில்லுக்கு உட்டு, இப்படியாக இறந்த காலம் வருகிறது. இப்போ இது எங்கெங்கே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறதுனா இந்த கேன், மே, ஷேல், நீடு, மஸ்ட்டு, வில்லு, ஆட்டு எல்லாம் இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணப்படுகிறதுனா கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணும். ஐ கேன் ஸ்டடி. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் 89 ஐ கேன் அலிவேட் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ். அலிவேட்னா என்ன? உன் பிரச்சனைகளை என்னால் நீக்க முடியும். இப்படி ஐ, வி, யூ, ஹி, ஷி, இட் என்று நம்ம வாக்கியத்தை பக்கம் 89 பார்க்கலாம். அதே போல் அது நெகட்டிவாக வரும்பொழுது ஐ கேனாட் ஆர்பிட்ரேட் யுவர் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ். உன் குடும்ப பிரச்சனைகளை என்னால் சமாதானம் செய்ய முடியாது, இப்படியாக வருகிறது. அடுத்தது பக்கம் மறுபடியும் 91 பார்த்தீங்கன்னா கேனாட் ஐ அட்டெம்ப்ட் ஐஏஎஸ், என்னால் ஐஏஎஸ் பரீட்சை எழுத முடியாதா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக பக்கம் அடுத்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி 91 92 இப்படியாக நிகழ்கால வினைச்சொல்லுடன் வாக்கியங்கள் அமைக்கப்படுகிறது. இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் மாடல் வேர்போட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் மாடல் வேர்போட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் மட்டுமா வரும்? இல்லை, பி கூட நவுன் வரும். என்னால் ஒன்றாக இருக்க முடியும் சொல்லும் பொழுது ஐ கேன் பி ஏ காஸ்மோபாலிட்டன். என்னால் ஒன்றாக இருக்க முடியாதுன்னா என்னால் ஒரு பணக்கார மனிதனாக இருக்க முடியாது. அப்போ ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும், செய்ய முடியும், செய்ய தேவை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நிகழ்கால வினைச்சொல்லுடன் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. ஒன்றாக இருக்க முடியும், ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்க முடியுங்கிற இடத்துலையும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. அதாவது இந்த மாடல் வெர்புகளை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ இந்த மாடல் வெர்பு மிக மிக இன்றியமையாதது. இந்த உங்களுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி பேசும் பொழுது இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி ஆக வேண்டும். எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது பின்னால் வரக்கூடிய பாடங்களிலே பார்ப்பீர்கள். தேங்க்யூ சார். Dear folks, modal verbs. What are the modal verbs? Can, may, shall, should, would, could, must, ought to, need. All these things, all these words are called modal verbs. First you have action verbs. What are the action verbs? Eat, sleep, talk. Auxiliary verbs am, is, are, was, were. Helping verb, it helps for negative, to form negative action sentence. I do not eat, that do. That do comes as an helping verb. I have seen, have comes as an helping verb. Now what you are going to see is modal verbs. So these modal verbs all come in future. I can go, it's only for future. I should go, it's also in future. So here we have seen I can buy, I cannot buy, can I buy, can't I buy, how can I buy.
See, how can I buy? This is the things which you are going to see. Instead of can, you can use may, shall, should, would. For example, creation of information positive, page number 91. How can I await for him? What do you mean by await? How can I wait for him? Number 2, how can we awake? How can we get up? Third, why can you baffle them, confuse them? Fourth, how can you bail him? How can you release him? Fifth, when can he bake the food? Bake means cook. Bake means, bake the bread. When can she bathe? Bathe means taking bath. When can it operate? When is it going to operate? When can they come? When will they come? So, information negative. Why can't you study? Why cannot you study? You see how in day to day usage we are using. Why cannot you, what for can't you come early? So, here information negative. Why can't I oppose him in the election? Why can't I oppose him in the election? What for can't we oppress them, control them? How can't you aid I bid the tender? Bid means what? BID. Taking part in the auction. Bid. Auction, auction. Tender. Taking part in tender is called bidding. Tender. Fourth, why can't you bifurcate the state? Bifurcate means what? Separating into two divisions. Andhra to bifurcate. Telangana. Bifurcation means separating. Fifth, when cannot he lead the company? Lead means what? Manage the company. Sixth, how can't she amalgamate? Amalgamate means what? Joining. Seventh, when can't it amass the food? Amass means get. Amass the food. Eighth, why can't they be amazed? Amazed means what? Surprised. So, my dear, all the vocabularies are there. All the words are present tense verbs. So, how do you see this sentence? I await for him. I wait for him. Okay. Can I wait for him? You are using information. How can I wait for him? So simple, isn't it? See here, I cannot oppose him. So when you want to question, can't I oppose him? Why can't I oppose him? I can come. Can I come? How can I come? I cannot come. Can't I come? How cannot I come? So these are the methodologies of using modal verbs with present tense. Now what you are going to see is modal verbs plus be plus noun. It also not only comes with present tense. He can be a doctor. He can study. Can plus present tense verb. He can study. He can be a doctor. So when you add be, you are adding doctor, engineer, collector, whatever it is. Be happy, sad. So with be, you are adding what? Adjective. See here, my dear friend, I can be, this is the page number 93, I can be a cosmopolitan. What do you mean by cosmopolitan? Where different cultures are coming together, broad-minded. Broad-mindedness is called cosmopolitan. We can be feminists. What do you mean by feminist, my dear? What do you mean by feminists? Anybody? Feminist, female characters. You can be a fatalist, a person who believes in fate. You can be a bigot. Bigot means what? B-I-G-O-T. A fellow who believes in what? In a type of, what shall we say? No. Bigots means it is something, he doesn't believe in science. A person who doesn't believe in science, it is called bigots. A person who believe in wrong beliefs is called bigot. He can be an astrologer. Astrologer means, astrologer. She can be a great dancer. It can be an hawks. Hawks means what? Hawks. It's a lie. It can be a hawks. It can be a cheat. You get a phone call. There is a bomb here. That is a wrong information. That is called hawks. They can be bandits. What do you mean by bandits? A fellow, Veerappan was a bandit. He robs the village. He cuts the trees, forest. So when you go in for negative, I cannot be an affluent person. What do you mean by affluent? Rich.
We cannot be ardent student. What do you mean by ardent? Very eager. You cannot be my sweetheart. Sweetheart means love. You cannot be cowards. Cowards means what? Fellow who is scared of everything and anything and everything. He cannot be an inexorable person. Unchangeable. Inexorable means not changeable. She cannot be dubious persons. Dubious means cheating. It cannot be an incurable disease which cannot be cured. They cannot be the celibates. Celibates means what? Famous personalities. Hope you are able to understand. Can plus be plus noun. Feminist, cosmopolitans, modern. Feminists, female character. Fatalist, who believe in fates. Bigots, who has wrong beliefs. Astrologer, great dancer, hawks. A cheat, bandits. Bandit means what? A fellow who robs a village. Affluent, rich. Ardent, eager. Sweetheart, love. Cowards, fellow who is scared of anything and everything. Inexorable, unchangeable. Dubious, duplicate. Incurable, not curable. Celibates, famous. Now coming here. Can I be the archbishop? You are going in for questioning. You are using can comes in front. Can I be the archbishop? Archbishop means what? A priest. Can we be the holy saints? Holy saints also priest. Can you be a professional actor? An actor. Can you be an actor? Can you be the professor? A teacher. Can you be the propagandist? A fellow who always supports propagandists. Can you be the prophet? Prophet means what? God's messenger. Can it be the protest? Protest means what? Against. Something which you are going against. Can they be the psychologist? Psychologist. Then yes or no, negative. Can't I be a pundit, a learned person? Can't we be the puppets? Puppets means what? Fellow who acts according to others' order. Can't you be the romancer, a loving person? Can't you be the rope dancer, a fellow who dances in the rope? Can't you be a rowdy? Can't you be a sadist, a girl who's always makes others to feel sad and she feels happy on that? Can't it be a rumor? Can't they be the sadhus, saints? Hope you are able to understand. Archbishop means what? Archbishop, a priest. Holy saints, priest. Professional actor, professor, propagandist, a person who always going for advertisement, propagandist. Prophet, Lord's messenger. Protest, going against psychologist. Pandit, puppet. Puppet, you are acting according to others' words. Romancer, lover. Rope dancer, rowdy, sadist, rumor, sadhus. Hope you are able to understand all these vocabularies. Coming back here. How can I be a scribe? Now you are going for information. What do you mean by scribe? Scribe is a writer. Scribe. How can I be a scribe? How can I be a writer? How can we be the secretaries? Secretaries means what? Assistants. How can you be the self-seeker? Self-seeker means always getting the help from yourself, not from others. How can you be the sentimentalist? What do you mean by sentimentalist? Anybody? Always following, having attachment towards something. Sentimental. Sentimentalist. He is a sentimentalist. When can he be a sepoy? Sepoy means soldier. How long can she be a beauty queen? How long will she be a beauty girl? When can it be a leading company? When is going to be a famous company? How many years can there be? Sightseers. Sightseers means always going around the place and seeing different places. Why can't I be the entrepreneur, businessman? How can't we be the enumerators? Enumerators means what, sir? Anybody? Enumerators. Enumerators means a person who takes what? Accounts, statistics. They come to your home and see what is the population. When can't you be the essayist? A person who writes the essays. How many years can't you be the etymologist? Etymologist means what? Speakers. Etymologist. Orthography, etymology and syntax. A person who is good in speaking is called etymologist. When can't he be an evildoer? A person who always does evil. How long can't she be an evergreen heroine? Always being heroine. Why can't it be a good movie? How many times can't they be executioners? Executioners means what, my dear friends? Anybody? Executioners.
Executioners means killing others, executing. So all these vocabularies are very, very important vocabularies with modal verbs. So what you have seen here is lot of sentences using the modal verbs can, may, shall, will. With that you are using present tense verb, and here what you are going to use is, what you are seeing is modal verb plus be plus noun. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில புக்கு 91 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது மாடல் வெர்ப் என்று சொல்லக்கூடிய மாடல் வெர்பை யூஸ் பண்ணி வாக்கியங்களை அமைத்தல். ஹவு கேன் ஐ அவைட் ஃபார் ஹிம், எப்படி நான் அவனுக்காக காத்திருக்க முடியும். கேன் என்றால் முடியும். பாருங்கள், முடியுமா, முடியாதா, வருவாயா, வரமாட்டாயா, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த வில்லு, கேனு, மே, ஷேல் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க எதிர்காலத்துக்கு. ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் ஹிம்னா என்ன, அவனுக்காக காத்திருக்க முடியும். ஐ கேனாட் வெயிட் ஃபார் ஹிம்னா அவனுக்காக காத்திருக்க முடியாது. கேன் யூ வெயிட் ஃபார் ஹிம், உன்னால் காத்திருக்க முடியுமா. கான்ட் யூ வெயிட் ஃபார் ஹிம், உன்னால் காத்திருக்க முடியாதா. ஒய் கேன் யூ வெயிட் ஃபார் ஹிம், ஏன் உன்னால் அவனுக்காக காத்திருக்க முடியும். ஒய் கான்ட் யூ வெயிட் ஃபார் ஹிம், எதற்காக உன்னால் அவனுக்காக காத்திருக்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் வரும்பொழுது இந்த மாடல் வெர்பு கூட நிகழ்கால வெர்பை சேர்த்துக்கிறீங்க. ஹவு கேன் வி அவேக், எப்படி நாம் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க முடியும். ஒய் கேன் யூ பேஃபில் தம், எப்படி நீ அவர்களை ஆச்சரியப்படுத்த முடியும். ஹவு கேன் யூ பெயிலும், எப்படி நீ அவனை விடுதலை செய்ய முடியும். பெயில் என்றால் விடுவிப்பது, கேன் என்றால் முடியும். வென் கேன் ஷி பேத், பேத் என்றால் குளிப்பது, எப்பொழுது அவளால் குளிக்க முடியும். வென் கேன் இட் ஆப்ரேட், எப்பொழுது அது ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். வென் கேன் தே கம், எப்பொழுது அவர்களால் வர முடியும். இது வர முடியாதா என்று சொல்லும் பொழுது ஏன் வர முடியாது, அந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் வரும்போது வை காண்ட் ஐ அப்போஸும் இந்த எலெக்ஷன், ஏன் என் தேர்தலில் அவனை எதிர்த்து என்னால் நிற்க முடியாது, எதிர்க்க முடியாது. வாட் ஃபார் காண்ட் வி ஒப்ரெஸ் தம், எதற்காக அவர்களை அடக்க முடியாது. ஹவு காண்ட் யூ பிட் த டெண்டர், டெண்டர்னா ஏலம், பிட்னா ஏலத்திலே கலந்து கொள்வது. எப்படி உன்னால் நீ ஏலத்திலே கலந்து கொள்ள முடியாது. ஒய் காண்ட் யூ பைஃப்யூரிகேட் த ஸ்டேட், யூனா இங்கே நீங்கள்னு வருகிறது. ஏன் உங்களால் மாநிலத்தை இரண்டாக பிரிக்க முடியாது. பைஃப்யூரிகேட்னா இரண்டாக பிடிப்பது. வென் காண்ட் யூ லீட் த கம்பெனி, எப்பொழுது அவனால் கம்பெனியில் தலைமை தாங்கி நடத்த முடியாது. ஹவு லாங் காண்ட் ஷி அமில்கமேட், இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு அவளால் அமில்கமேட் என்றால் சேர்த்து கொள்ள முடியாது. வென் காண்ட் இட் அமாஸ் த ஃபுட், எப்பொழுது அதனால் உணவுகளை சேகரிக்க முடியாது. அமாஸ் என்றால் சேகரிப்பது. ஒய் காண்ட் இட் தே பி அமேஸ்ட், ஏன் அவர்களால் ஆச்சரியப்பட்டு இருக்க முடியாது. அதே போன்று இந்த கேன் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லு தான் வர வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. கேன் கூட பி போட்டுட்டிங்கன்னா நவுன் பெயர் சொல்லும் யூஸ் பண்ணலாம். உதாரணத்திற்கு ஐ கேன் பி ஏ காஸ்மோபாலிட்டன் என்றால் என்ன. மெட்ரோபாலிட்டன் என்றால் ஒரு சென்னை போன்ற ஊர் மெட்ரோபாலிட்டன் என்று சொல்வார்கள். ஏனென்றால் இங்கே ஏர்போர்ட் இருக்குது, பிரிட்ஜ் இருக்குது, ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. இந்த மாதிரி நவநாகரீக வசதிகளுடைய இடத்தை மெட்ரோபாலிட்டன் என்று சொல்வார்கள். மெட்ரோபாலிட்டன். சென்னை இஸ் ஏ மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி என்றால் சென்னை ஒன்று எல்லா வசதிகளும் உள்ளடங்கிய ஒரு ஊர். காஸ்மோபாலிட்டன் என்றால் என்ன, கலாச்சாரத்தின் சங்கமம். இங்கே ஒரு அமெரிக்கன் இருக்கான், ஒரு பிரிட்டிஷன் இருக்கான், ஒரு கொரியன் இருக்கான், ஒரு ஜாப்பனீஸ் இருக்கான், ஒரு ஹிந்து இருக்கான், ஒரு கிறிஸ்டியன் இருக்கான், ஒரு தெலுங்கு இருக்கான், ஒரு கன்னடன் இருக்கான். கலாச்சாரத்தினுடைய சங்கமத்தை காஸ்மோபாலிட்டன் என்று சொல்வார்கள். ஐ கேன் பி ஏ காஸ்மோபாலிட்டன் என்றால் என்ன, நான் பல கலாச்சாரங்களை என்னால் அறிந்திருக்க முடியும். அதாவது நான் ஒரு மாடர்னானவன் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ கேன் பி ஏ காஸ்மோபாலிட்டன், என்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியும். வி கேன் பி ஃபெமினிஸ்ட் என்றால் என்ன, பெண்மை குணமுடையவர்களாக நாங்கள் இருக்க முடியும். யூ கேன் பி ஏ ஃபேட்டலிஸ்ட், நீ விதியை நம்பக்கூடியவனாக இருக்கிறாய். யூ கேன் பி ஏ பைகாட் என்றால் என்ன, நீ மூட நம்பிக்கை உடையவனாக இருக்க முடியும். ஹீ கேன் பி அன் அஸ்ட்ராலஜன், அவனால் ஜோதிடனாக இருக்க முடியும். ஷீ கேன் பி ஏ கிரேட் டான்சர், அவளால் மிகச்சிறந்த ஒரு நாட்டிய ஆடகியாக ஆடக்கூடியவளாக இருக்க முடியும். இட் கேன் பி அன் ஹாக்ஸ், ஹாக்ஸ் என்றால் என்ன, இங்கே குண்டு வச்சுட்டாங்கன்னு ஒரு ஃபோன் வருது, அதுதான் ஹாக்ஸ். அது குண்டு வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் அது பொய்யான தகவல். அந்த பொய்யான தகவலை ஹாக்ஸ் என்று சொல்வார்கள். இட் கேன் பி அன் ஹாக்ஸ், அது ஒரு உண்மைக்கு புறம்பான ஒரு தகவலாக இருக்க முடியும். தே கேன் பி பண்டிட்ஸ், பண்டிட்ஸ் என்றால் என்ன, ஊரை கொள்ளையடிப்பவன். அவர்கள் ஊரை கொள்ளையடிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க முடியும். நெகட்டிவாக வரும்போது ஐ கேனாட் பி அன் அஃப்ளூவெண்ட் பர்சன், அஃப்ளூவெண்ட் என்றால் பணக்காரன், என்னால் பணக்காரனாக இருக்க முடியாது. வி கேனாட் பி ஆர்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எங்களால் ஆர்வமிக்க மாணவர்களாக இருக்க முடியாது. ஆர்டன்ட் என்றால் என்ன, ஆர்வமிக்க.
யூ cannot be my sweetheart. Sweetheart என்றால் என்ன? என் காதலி. நீ என் காதலியாக இருக்க முடியாது. யூ cannot be cowards. நீங்கள் கோழைகளாக இருக்க முடியாது. he cannot be an inexorable person. மாற்ற முடியாத நபராக அவன் இருக்க மாட்டான். she cannot be a dubious person. அவள் ஒரு விசித்திரமான ஒரு பெண்ணாக இருக்க மாட்டாள். இட் cannot be an incurable disease. incurable என்றால் என்ன? குணப்படுத்த முடியாத. அது ஒரு குணப்படுத்த முடியாத நோயாக இருக்காது. they cannot be celibates. celibates என்றால் என்ன? திருமணமாகாத, கன்னி கழியாத, பேச்சுலர் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா, அதை celibates. they cannot be the celibates என்றால் அவர்களால் பிரம்மச்சாரிகளாக இருக்க முடியாது. செலிபேட்ஸ் என்றால் பிரம்மச்சாரிகள். அடுத்ததாக ஆமாம் இல்லை கேள்வி. இதில் பாருங்கள், கேன் ஐ பி த ஆர்ச் பிஷப். ஆர்ச் பிஷப் என்றால் என்ன? மதகுரு. என்னால் மதகுருவாக இருக்க முடியுமா? கேன் வி பி த ஹோலி செயின்ஸ். ஹோலி செயின்ஸ் என்றால் என்ன? புனித சாமியார்களாக எங்களால் இருக்க முடியுமா? கேன் யூ பி எ ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர். உன்னால் ஒரு தொழில் ரீதியாக சிறந்த நடிகனாக இருக்க முடியுமா? கேன் யூ பி த ப்ரொஃபஸர்ஸ். உங்களால் பேராசிரியர்களாக இருக்க முடியுமா? இங்கே யூனா நீ, யூனா நீங்கள். கேன் யூ பி த ப்ரொபகேண்டிஸ்ட். ப்ரொபகேண்டிஸ்ட் என்றால் என்ன? பிரச்சாரம். ப்ரொபகேண்டா என்றால் என்ன? பிரச்சாரம். ப்ரொபகேண்டிஸ்ட் என்றால் என்ன? பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவனாக உன்னால் இருக்க முடியுமா? கேன் ஷி பி த ப்ரொபெட். அவளால். ப்ரொபெட் என்றால் என்ன? இறை தூதர், மதகுரு. அவளால் ஒரு மதகுருவாக இருக்க முடியுமா? கேன் இட் பி த ப்ரொட்டஸ்ட். அது ஒரு எதிர்ப்பாக இருக்க முடியுமா? கேன் தே பி த சைக்காலஜிஸ்ட். அவர்கள் மனோதத்துவ நிபுணர்களாக இருக்க முடியுமா? ஸோ ஆல் தி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் கேன். முடியுமா முடியாதா என்று வரும்போது இங்கே கான்ட் ஐ பி ஏ பண்டிட். நான் ஒரு தலை சிறந்த ஒரு ஞானியாக, பண்டிட் என்றால் ஞானியாக இருக்க முடியாதா? கான்ட் வி பி த பப்பெட்ஸ். நாங்கள் தலையாட்டி பொம்மைகளாக இருக்க முடியாதா? பப்பெட்ஸ் என்றால் என்ன? தலையாட்டி பொம்மைகள். கான்ட் யூ பி த ரொமான்சர். ரொமான்சர் என்றால் என்ன? காதல் செய்யக்கூடியவராக நீ இருக்க மாட்டாயா? கான்ட் யூ பி த ரோப் டான்சர். கயிற்றிலே ஆடக்கூடியவராக நீங்கள் இருக்க மாட்டீர்களா? முடியாதா? கான்ட் யூ பி ஏ ரவுடி. அவனால் ரவுடியாக இருக்க முடியாதா? கான்ட் ஷி பி ஏ சேடிஸ்ட். அவள் சேடிஸ்ட் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் துயரத்திலே சந்தோஷத்தை காணக்கூடிய ஒரு ஆணோ பெண்ணோ அதை சேடிஸ்ட் என்று சொல்வார்கள். cannot she be a sadist. அவளால் ஒரு மற்றவர்கள் சோகத்தில் இன்பம் காண்பவளாக இருக்க முடியாதா? can't it be a rumor. அது ஒரு பொய் பிரச்சாரமாக இருக்காதா? can't they be the sadhus. அவர்கள் சாமியார்களாக இருக்க முடியாதா? hope you are able to understand. இருக்க முடியாதா, இருக்க முடியுமா? ஸோ இருக்க முடியுமாங்கிறதுல தகவலை போடுறீங்க. ஹவு கேன் ஐ பி எ ஸ்கிரைப். ஸ்கிரைப் என்றால் எழுத்தாளன். எப்படி என்னால் ஒரு எழுத்தாளனாக இருக்க முடியும்? ஹவு கேன் வி பி த செக்ரட்டரிஸ். எப்படி நாங்கள் செயலாளர்களாக இருக்க முடியும்? ஹவு கேன் யூ பி எ செல்ஃப் சீக்கர். எப்படி செல்ஃப் சீக்கர் என்றால் உங்களிடமே நீங்கள் தேடுகிறீர்கள், மற்றவர்கள்ட்ட போய் உதவி கேட்கறது இல்லை. என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் உங்களுக்குள்ளேயே கேட்டுக்கிறீங்க. செல்ஃப் சீக்கர். ஹவு கேன் யூ பி எ செல்ஃப் சீக்கர். எப்படி உன்னால் உனக்குள்ளேயே எல்லா பிரச்சனைகளையும் பேசி தீர்த்து கொள்ள முடிகிறது? ஹவு கேன் யூ பி த சென்டிமெண்டலிஸ்ட். சென்டிமெண்டலிஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் நீங்கள் ஜோதிடம் பார்க்கக்கூடியவர்களாக, அல்லது மண்ணின் மேல் ஒரு ஆசை, நண்பர்களின் மேல் ஒரு பற்று, இடத்தின் மேல் பற்று, அதெல்லாம் சென்டிமெண்டல் என்று சொல்வார்கள். மத சென்டிமெண்டல், மொழி சென்டிமெண்டல். ஹவு கேன் யூ பி த சென்டிமெண்டல்ஸ். எப்படி நீங்கள் பற்றுள்ளவர்களாக ஒரு சில விஷயத்திலே இருக்க முடிகிறது? வென் கேன் யூ பி எ செப்பா. எப்பொழுது அவனால் ஒரு போர் வீரனாக இருக்க முடியும்? ஹவு லாங் கேன் ஷி பி எ பியூட்டி குவீன். எத்தனை ஆண்டு காலத்திற்கு அவளால் அழகு ராணியாக இருக்க முடியும்? வென் கேன் இட் பி எ லீடிங் கம்பெனி. எப்பொழுது அது தலை சிறந்த ஒரு நிறுவனமாக இருக்க முடியும்? ஹவு மெனி இயர்ஸ் கேன் தே பி சைட் சீயர்ஸ். சைட் சீயர்ஸ் என்றால் என்ன? இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலத்திற்கு அவர்கள் ஊராக சுற்றி கொண்டு இடத்தை பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள்? இன்ஃபர்மேஷன் நெகட்டிவில் பாருங்கள். வை கான்ட் ஐ பி த ஆந்த்ரப்ரனாஸ். ஆந்த்ரப்ரனாஸ் என்றால் என்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். முதலாளியே ஆந்த்ரப்ரனார் என்று சொல்வார். ஸோ வை கான்ட் ஐ பி த ஆந்த்ரப்ரனார். ஏன் என்னால் முதலாளியாக இருக்க முடியாது? ஹவு கான்ட் வி பி த எனுமரேட்டர்ஸ். எனுமரேட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? கணக்கிடுபவராக, கணக்கு சேகரிப்பவராக. எப்படி என்னால் கணக்கு சேர்ப்பவராக இருக்க முடியாது? வென் கான்ட் யூ பி த எஸ்ஏயிஸ்ட். எப்பொழுது உன்னால் ஒரு கட்டுரை எழுதுபவனாக இருக்க முடியாது? எஸ்ஏயிஸ்ட் என்றால் கட்டுரை எழுதுபவன். ஹவு மெனி இயர்ஸ் கான்ட் யூ பி த எட்டிமாலஜிஸ்ட். எட்டிமாலஜி என்றால் என்ன? எட்டிமாலஜி ஆர்த்தோகிராஃபி என்று சொல்வார்கள். ஆர்த்தோகிராஃபி என்றால் என்ன? எழுதுவது.
ஆர்த்தோகிராஃபி என்றால் எழுத்துக்களை எழுதுவது ஆர்த்தோகிராஃபி. எட்டிமாலஜி என்றால் என்ன? வார்த்தைகளை எழுதுவது. சின்டாக்ஸ் என்றால் என்ன? சின்டாக்ஸ் என்றால் வாக்கியத்தை அமைப்பது. ஆர்த்தோகிராஃபி, எட்டிமாலஜி, சின்டாக்ஸ் என்று 3 இருக்கிறது. ஸோ எட்டிமாலஜிஸ்ட் என்றால் பேச்சில் வல்லவராக இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலத்துக்கு உங்களால் இருக்க முடியாது. பென் cannot he be an evil doer? எப்பொழுது அவனால் தீயவைகளை செய்பவனாக இருக்க முடியாது. How long can she be an evergreen heroine? இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலத்துக்கு அவள் நிரந்தர கதாநாயகியாக இருக்க முடியாது. எவர்கிரீன் ஹீரோயின். Why can't it be a good movie? ஏன் அது ஒரு சிறந்த படமாக இருக்காது? How many times can't they be the executioners? எக்ஸிக்யூட் என்றால் என்ன? கொலை செய்பவர்கள். எக்ஸிக்யூஷனர் என்றால் கொலை செய்யக்கூடியவர்கள். ஸோ இன்னும் எத்தனை முறை அவர்களால் கொலை செய்ய முடியக்கூடியவர்களாக இருக்க முடியாது. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் மாடல் வேர்ப்ஸ். ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க? மாடல் வேர்ப்ஸ் என்பது கேன், மே, ஷால், ஷுட், வுட், குட்டு, மஸ்ட்டு, மைட்டு இதெல்லாம் கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும், என் காரியத்தை செய்ய முடியாது, அப்படியாக வருகிறது. அடுத்ததாக இந்த கேன், மே, ஷால், வில்லு கூட என்ன சேர்த்திக்கிறீங்க? பிஇன்னு சேர்த்திக்கிங்க. ஒரு வார்த்தை. என்ன வார்த்தை? பிஇ. கூட என்ன வார்த்தை சேர்த்திக்கணும்? நவுன் சேர்த்திக்கணும். நவுன் என்றால் என்ன? டாக்டர், இன்ஜினியர். ஐ கேன் பி எ டாக்டர்னு சொல்கிறான். இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க இவங்க? ஐ கேன் கம்முங்கிறாங்க. ஐ கேன் கம், ஐ கேன் பி எ டாக்டர். பாருங்கள் 2 வித்தியாசம். ஐ கேன் கம், கேன் கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஐ கேன் பி எ டாக்டர், கேனு கூட பி கூட பேர் சொல்லி யூஸ் பண்ணுறீங்க. இன்னொன்று சொல்லலாம், ஐ கேன் பி ஹாப்பி, ஷீ கேன் பி ஹாப்பின்னு சொல்கிறோம். அப்போ பி கூட எங்கே வருது? அட்ஜெக்டிவ் வருது. இன்னொன்று கேன், மே, ஷால் கூட என்ன வருகிறது? ஷீ கேன் பி இன் டெல்லின்னு வருது. அவங்க டெல்லியில் இருக்கலாம். he may be in Delhi, he might be in Delhi, he must be in Delhi, he should be in Delhi, he could be in Delhi, he would be in Delhi, he ought to be in Delhi. அதெல்லாம் எதிர்காலத்திலே பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். இந்த மாடல் வெர்ப் இல்லாமல் எதிர்காலமே இல்லை. அந்த எதிர்காலத்தில் அந்த தீவிரத்தன்மை நடக்க முடியுமா? இப்போ கேனுங்கிறது பாசிபிலிட்டி. கேன்னா என்ன? பாசிபிலிட்டி. மைட்னா ப்ராபபிலிட்டி. பாசிபிலிட்டிக்கும் ப்ராபபிலிட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா? பாசிபிலிட்டிங்கிறது he can win the election அப்படின்னு என்ன? 75%. he might win the election, he may win the election 50%. ஸோ பாசிபிலிட்டி 75%, ப்ராபபிலிட்டி 50%. அப்போ இந்த எதிர்காலத்தினுடைய தன்மைக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் கேன், மே, ஷால், ஷுட்டு, வுட்டு, குட்டு, மஸ்ட்டு, மைட்டு இதை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஆனால் குட்டு, ஷுட்டு கூட ஹேவ் கூட பீன்னு சேர்த்துட்டிங்கன்னா அப்படியே பின்னாடி போகிறீங்க இறந்த காலத்துக்கு. ஐ குட் ஹேவ் பாஸ்டுன்னு என்ன? இறந்த காலத்தில் பாஸ் ஆகி இருந்திருக்க முடியும் என்று வருகிறது. அப்போ குட்டு, ஷுட்டு கூட நிகழ்காலம் வர்பு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எதிர்காலத்தில் குட்டு, வுட்டு, ஷுட்டு கூட ஹேவோட பீன் போட்டிங்கன்னா பிற்காலத்துக்கு செல்கிறீர்கள். Hope you are able to understand. Make use of these modal verbs. We will be continuing, sir. Thank you.